tonight I would like to give the Dhamma gift to you. That is the life management through meditations. Before I telling these topics, because some meditator also, Anapana meditation is there, so they are newly subject for them. Because of that, sometimes they encounter some difficulties. Because of that, here I would like to explain briefly how to overcome the difficulties of Anapana meditations. Pada malam ini, saya Dao akan menjelaskan secara singkat mengenai Anapanasati, di mana beberapa yogi mengalami kesulitan. Because when you meditate, when you join the retreat, the first day, mostly at the second day or third day also, they encounter the bodily pain feelings, because that is most of the meditators, they complain when they join the retreat, when they meditate, before they get the good experience. If they're not used to their meditation, or if they not meditate regularly, so their body, they feel pain. Why? That is our body nature. Our body, if we do unusual work, hard walking, running or playing or jogging, or because of not used to this new work, our body pains. Later, if you do regularly, daily, day by day, so you will not feel pain feeling, and sometimes if you may get gold medal also. In the same way, meditation also, if you join the retreat, you feel bodily pain, but that also should not disappoint. If you meditate regularly, slowly and slowly, so this pain feeling disappear, and you will abide peacefully and happily. Jadi ketika kita mengikuti retret meditasi, maka pada 1-2-3 hari awal, yang paling pertama sekali kerasa adalah perasaan badan yang sakit dan perasaan tidak nyaman. Kemudian tetapi ini hanya terjadi karena kita tidak bermeditasi secara rutin dan teratur. Hal ini disebabkan karena secara alami tubuh kita ini aktivitas sehari-harinya adalah bekerja keras. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan, memang tubuh kita ini akan secara alami mengalami rasa sakit, rasa tidak nyaman. Maka ini juga terjadi dalam meditasi seperti ini. Karena itu maka perlu adanya penyesuaian. Jika ada penyesuaian, maka perasaan sakit ini yang muncul juga pelan-pelan akan bisa diatasi. Another one also, sometimes not pain feelings disappeared. Sometimes also, the meditator experience, they feel, they experience their whole body disappear. Sometimes upper body disappear, and because they think their body disappeared and they stopped. Really, that also, at that condition, should not stop the meditation. What is the reason? What is the cause? Meditator experienced whole body disappeared. That is according to the Abhidhamma way. Our mind nature,
one mind moment, one thought process can know the one object only. Because of the mind is so fast, we think we know all the object simultaneously. Now you are listening my Dhamma talk, you see the many objects, you hear my sound, also you feel your body also cold or hot or numb, or you think these objects are simultaneously arising. These thought process are really not simultaneously, one after another only arising. Kemudian ada kalanya perasaan sakit ini, rasa tidak nyaman ini tidak muncul. Kemudian yogi akan merasakan tubuh ini rasanya menghilang, pada bagian tubuh bagian atas seperti tidak ada. Kemudian beberapa yogi merasa khawatir dan berhenti meditasi. Padahal seharusnya tidak berhenti, karena ini menurut Abhidhamma ini juga merupakan pengalaman dalam bermeditasi. Di Abhidhamma disebutkan bahwa pada satu momen, pada satu itu ada banyak sekali kesadaran yang muncul. Jadi kesadaran itu muncul secara beriringan, jadi bukan serentak. Kita merasa bahwa hanya ada satu, padahal sebenarnya pada saat itu muncul banyak sekali. Misalnya pada saat Dhamma Talk ini kita mendengar suara saya dao, kemudian ada rasa dingin dan ada suara-suara lain. Nah, ini sebenarnya adalah munculnya banyak sekali kesadaran yang beriringan. Therefore, one mind movement, one thought process can know the one object only. So, if you respectfully concentrate on the breath and your mind noting successively, continuously on the breath, so because of that, slowly and slowly, so you don't notice the body sensation and body feeling, and because of that, so you think your whole body disappear because of body consciousness are not rising. Really, the body is not disappeared. Because of that reason, if you can practice well, if you can concentrate well on the breath, if you are noting successively onto the breath, sometimes you may experience whole body disappear and only concentrating mind and the breath only were remaining. Jadi pada satu momen kita hanya bisa mengamati satu objek saja. Jadi maka dari itu kita harus dengan penuh kesadaran, dengan penuh penghayatan, fokus kepada nafas itu, dan perlahan-perlahan jangan menaruh perhatian kepada sensasi pada tubuh. Jika tubuh itu menghilang, itu disebabkan karena kesadaran kita terhadap tubuh itu sudah tidak ada atau menghilang. Itu disebabkan juga karena kita memberikan pengamatan dan perhatian kepada keluar masuknya nafas. Jadi tubuh ini menghilang disebabkan karena perhatian kita yang terus-menerus kepada nafas. Sometimes also not pain feeling only. Some minor disease or some chronic disease also. Sometimes because of meditation also it can be healed. Why? What is the reasons? Because when you meditate on the breath, at the time
Mahakusala Chaita, great wholesome consciousness is arising continuously, successively. In this consciousness, 7 Jhavana mind moments, each of the Jhavana mind moments, one consciousness and 33 mental factors are arising. What are the 33 mental factors? Chetatika, that is 7 universals, 6 occasional or 6 miscellaneous, and 19 beautiful mental factors and wisdom. What are these 13? That is 7 universal, phasa, contact, vedana, feeling, sanya, perception, volition, cetana, and ekagata, one-pointedness, jivitindriya, life faculty, and manasikara, attentions. Jadi dalam meditasi tidak hanya muncul perasaan sakit, tetapi juga terkadang muncul rasa dingin, rasa hangat, dan kemudian dalam meditasi ini juga kadang-kadang mampu memberi penyembuhan, karena dalam meditasi anapanasati ini ketika memperhatikan nafas masuk dan keluar itu adalah suatu maha kusala kama, di mana di dalam maha kusala kama ini terdapat 7 jawana, dan di dalamnya terdapat misalnya 23 mental faktor, kemudian ada 19 faktor yang sangat indah, sangat bermanfaat bagi kita. Dengan adanya sifat-sifat yang bagus seperti ini, maka tubuh kita otomatis mendapatkan hal-hal baik. Then 6 miscellaneous or 6 occasional pakainika citatika is. Pakainika citatikas are vitaka, application, vichara, sustainment, adhimokkha, decisions, viriya, energy, piti, joy, and chanda, desire. Jadi ada 7 occasional atau keadaan di mana ada vitaka, wicara, adhimokkha, viriya, piti, dan chanda. Then what are the 19 beautiful mental factors? They are faith, saddha, mindfulness, sati, hiri, conscience, ottappa, shame, and hiri, ottappa, aloba, adosa, non-greedy and no hatred, tattara, michatata, eva, evenness, and kaya pasati, citta pasati, tranquility of mental body and tranquility of consciousness, kaya lahuda, citta lahuda, lightness of mental body and lightness of consciousness, kaya muduta, citta muduta, flexibility of mental body and flexibility of consciousness, kaya kaminyata, citta kaminyata, wittliness of mental body and wittliness of mental consciousness, kaya pagunyata, citta pagunyata, proficiency of mental body and proficiency of consciousness, kayu jukata, citu jukata, rectitude of mental body and rectitude of consciousness. So these are 19 beautiful mental factors, and after that, non-delusion, pinyendriya cetatika. So because of that, totally one consciousness and 33 mental factors are rising when you are meditating, when you are concentrating on the breath.
Kemudian ada 17 faktor mental yang sangat indah, di mana di antaranya ada sada, sati, yaitu keyakinan, perhatian penuh, hiri otapa, rasa malu, dan em, takut. Nah, kemudian ada aloba, yaitu tidak serakah. Kemudian adosa, tidak membenci. Kemudian amoha, em, bijaksana atau tidak tidak bodoh. Kemudian ada kaya pasadi, kaya rahuta, cita rahuta, kaya muduta, cita muduta, dan masih banyak faktor, saya tidak ingat semua ya. Dan apabila ini muncul pada saat kita, maka ini pada saat kita melakukan pengamatan pada nafas masuk dan keluar, ini adalah faktor-faktor mental yang akan muncul. Really, these mental factors affected our physical body also. Because you see, when you are angry, really this angry is mental energy. When you angry, this mental energy of angry are affected to your body also. When you are angry, because of this angry mind rising, associated mental factor also arise at your heart. That time, when you are suddenly angry, the heart become burning because of domanassa vedana, the feeling. After this domanassa vedana rising, your heartbeat also faster. After heartbeat faster, then blood circulation also not very quick running in your body, and your body heat also rising up. After that, the sweat also come out, the skin color also change, the face and the body feature also change, ugly and unstable, out of the control. Later, you abuse or you hitting or striking to other persons. Why? Because of this angry mental energy are stimulated your physical body, and later you get the suffering. As the opposite way, if you meditate, when you concentrate on the anapana in and out breath, at that moment now I told you, this beautiful mental factor are rising at your heart. At the time I told you, six occasional piti, joy also arising at your heart. Another one, so tranquility of mental body and tranquility of consciousness are arising, and lightness of mental body and consciousness are arising, flexibility of mental body and consciousness are arising, the proficiency of mental body and consciousness are arising, rectitude of mental body and consciousness are rising. Because of this mental energy are rising from the heart, therefore you feel your mind is tranquil, the body also look like the lighting are floating in the air, and also your mind is very gentle and pleasant because of this physical mental. So mental energy are affected to your physical body. Therefore, when you feel pain, don't disappoint and respectfully, dutifully concentrate. Later, you will get pleasant feeling. Faktor mental ini sangat mempengaruhi tubuh kita. Misalnya dicontohkan, apabila kita marah, akan muncul energi mental yang mengakibatkan hati kita menjadi panas, di mana di sana ada domanassa, kemudian akan berdenyut semakin kencang, kemudian sirkulasi darah menjadi sangat cepat, kemudian mengakibatkan warna kulit kita berubah, wajah kita berubah, dan kemudian kita akan sangat mudah sekali tersinggung dan ribut dengan orang lain.
Tetapi berbeda dan berkebalikan apabila kita memperhatikan nafas, di mana kita memberi perhatian pada keluar masuknya nafas, di mana akan muncul mental-mental yang indah tersebut, di mana ada piti, yaitu kegiuran, kegembiraan, kemudian ada rasa ketenang-seimbangan, kemudian ada rasa ringan, ada pada tubuh, kondisi tubuh ini. Dan karena kondisi mental-mental yang indah ini, maka batin ini menjadi sangat tenang, menjadi sangat damai. Kemudian ada perasaan tubuh ini seperti melayang-layang, kemudian merasa sangat lembut, merasa sangat damai. Apabila terus melakukan konsentrasi dengan meningkatkan konsentrasi, maka perasaan-perasaan menyenangkan inilah yang akan muncul. Also, you may heard the Western, no, there some medical reports, because as a meditator who has the good experience, who had regularly meditate, they can sit 3 hours, 4 hours, 5 hours, whole day without pain, without stopped. Why they can meditate without pain feeling, without tired, so tiredless, without tired. So the Western doctor, they took out the blood and they examined. That time, they found in their blood, endorphin content is more than the normal people. This endorphin, where come out from the brain, this endorphin come out. Because of that reasons, the meditator, without pain, tireless, they can meditate. That is their Western report, medical report only. So, because of that, now, if you feel bodily pain, don't disappoint. Regularly, respectfully meditate. You can overcome this pain feeling. Or you can sit 2 hours, 3 hours, sometime. Whole day you can meditate. Jika dilihat dari segi medis, maka beberapa meditator yang dapat bermeditasi selama 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam tanpa merasa capek dan merasakan sakit, itu apabila mereka dites darahnya atau dicek, maka itu akan dapat ditemukan semacam endorfin, yaitu cairan yang menyebabkan rasa gembira pada diri seseorang. Nah, apabila saat ini kita merasakan tubuh yang sakit, kemudian rasa tidak nyaman, maka jangan putus asa, jangan menyerah. Teruslah berlatih secara rutin dan teratur, maka perasaan sakit itu akan bisa diatasi. Maka kemudian kita bisa bermeditasi 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam. The second difficulty is most of the meditator, they complain, wandering mind, the mind distract a lot. That also, most of the meditator, when they join the retreat, initially the first day or the second day or third day, so their mind wander a lot, they can't control. After that, slowly and slowly, they find the good result of their mind calms. Now also some meditator initially, so a few days ago, when we started this meditation camp, you complain. Now slowly and slowly, you find your mind more calmer and calmer. Lalu kemudian ada beberapa yang menyampaikan keluhan bahwa pikirannya terus berkelana, memikirkan banyak sekali hal. Nah, ini memang biasanya terjadi
sekitar sehari sampai 3 hari awal di mana terjadi penyesuaian. Nah, pada waktu-waktu seperti ini pikiran memang cenderung berkelana. Tetapi setelah itu apabila terus berlatih, maka pikiran akan semakin tenang, lama-kelamaan akan lebih tenang, semakin tenang. That also I have suggested to you. So you should use counting method or you should use knowing the whole breath method. These two method is very useful, no, to control the distraction mind, wandering mind. So no, sometimes also counting method is useful. Sometimes also knowing the whole breath from beginning to end, beginning to end. If you are able to notice the whole breath, because of your mindfulness is always on the breath end, your mind does not get the chance to wander other object and you will get continuous concentrations. Maka dari itu saya memberi saran kepada kita untuk ketika bermeditasi dapat menggunakan cara hitung, di mana atau menggunakan cara mencatat atau mengingat masuk keluar nafas itu, atau bisa juga dengan cara memperhatikan nafas keseluruhan. Cara-cara ini akan sangat berguna untuk membantu supaya pikiran tidak muncul, di mana dengan terus-menerus memberikan perhatian kepada nafas itu dengan cara misalnya menghitung, dengan cara mencatat keluar masuk atau memperhatikan nafas secara keseluruhan, maka pikiran yang berkeliaran itu tidak punya kesempatan untuk muncul. Really, you are doing in the world most hard work. So because to control the mind is not easy, no, in this world. That because of that also our Buddha, no, preach in the Dhammapada. You may, no, read this verse also. Donne kahata lahu no yatha kama nipati no saitasa dhammato sadhu saitan dandan sukhan wahan. Donne kahasta lahu no me. So no, the mind nature very hard to control. Lahu no me very swift and very fast. Yatha kama nipati no. The mind nature, whatever the lightful object, quickly pasture to that lively object. Saitasa dhammato sadhu. Sadhu means that is the good. Dhammato means train or taming the saitasa to the mind. Saitasa dhammato sadhu. Saitan dandan sukhan wahan. The training mind, the taming mind is, it can carry out. So, no, sukha, happiness. Because of that, if you train day by day, tame your mind day by day, you will get the happiness. Pada masa-masa sekarang ini, kehidupan di duniawi ini sangat tidak mudah, dan dalam salah satu kesempatan Sang Buddha pernah menyampaikan bahwa pikiran ini sangat sulit sekali dikendalikan, begitu cepat, begitu halus dan sangat lembut. Dengan cara melatih pikiran ini dengan baik, maka seseorang dapat memperoleh kebahagiaan. Jadi saya mengatakan kita harus melatih pikiran ini setiap hari sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan. The next paragraph is Suddho dasan suni putan yatha kama nipatina saitan rekheta medawi saitan gautan sukhan wahan. That also Suddho dasan suni putan. Suni means very subtle. The mind nature very subtle, very, no? Suddho dasan means because of very, very fine ultimate reality. So, no,
had to see Suddhodasa, Sunibuddha, Yatha Kama Nibbadina, the mind nature, whatever object, whatever the life's object, it can pasture very quickly. Because of that, Satan Reketa Medawi, Medawi means the wise man. So Reketa means Yakha means protect or guard. Satan not to the mind, protect and guard the mind, wise man. Satan Reketa Medawi, Satan Gokdan Sukha Wahan. The guarding mind, the product is can carry out, can prevail happiness. So like that we also our Buddha preach in the Dhammapada. Kemudian paragraf berikutnya, karena pikiran ini begitu lembut, begitu sulit diperhatikan, apapun objek yang muncul itu dapat berlalu sangat cepat sekali. Pikiran ini harus dipotong. Dengan memotongnya maka dapat diperoleh kebahagiaan. Ini terdapat di dalam Dhammapada. If you do not right, please ask, make again me. No? Okay. Another one also, no? During Kama Ekacharan, Asariyang, Guhasayang, Ye Satan Sanyamik Sandi, Maukhandi Mara Bandanar. During Kamami, the mind nature no? Can pasture, no? Very, very far object, no? Very far away object also can pasture very quickly. During Ekachara, the mind nature, one after another only arising. So I have told you, as the top process, the arising one after another only. Because of so fast, we think all the objects, we know simultaneously. But as the thought process, as the law of the mind, so this arising one after another only. During the mind ekacha, asariyan, kuhasayan. So the mind is not like our material, no form, no shapes, formless. No? Asariyan, sariya means body, asari means no body forms. The mind nature, just nature only. Asari, guhasayan. Where the mind arise? The mind arise according to the Buddha Abhidhamma at the heart, based on the Haraya elements. So because of that, look like the cave. The heart is no guhasayan. Asari, ye satan, those mind, no? Sanyamik sandi, who can train, who can tame, who guard, no? Who control. Maukhandi Mara Bandana, who can train, who can tame the mind. Maukhandi means can liberate Mara Bandana, the track of the Mara. It can who can train the mind, who can tame the mind. This person will liberate the track of the Mara. Because of that, no? If you are mind wandering, don't disappoint. No? And slowly and slowly, we must train our mind. Jadi sifat dari pikiran itu yang begitu cepat dan mampu bergerak begitu jauh, memikirkan sesuatu yang sangat jauh, kemudian dia muncul secara terus-menerus, tanpa bentuk, tanpa wujud. Jadi ketika pikiran ini muncul, dapat secara jelas itu ada dibahas di dalam Abhidhamma. Kemudian jika kita berlatih mengendalikan pikiran ini dengan baik, maka kita dapat terbebas, di mana kita akan terbebas dari gangguan marah. Nah, jadi jangan khawatir, jangan
putus asa, teruslah berlatih untuk mengendalikan pikiran kita. The third difficulty is slot and torpor, tina meda. No? So you complain when you meditate. So you get the slot and torpor, sleepy. What is the reason? What is the cause? Many causes. Because of after meals or because of weather or especially I think you are not used to the, no? You are not matched the meditation life, meditation center life. Because in your home, as a city people, what they are doing, nighttime also, sleeping late, because you access the internet, is it okay? And also getting up also late, here what to do, sleeping also early, no? Getting up also early, because you do not get enough sleeping, so this is also one cause. After meal also, normally in your home, after meal you do actively, you go to the work. Here after meal you meditate. Because of that also, that is the cause of the sleeping. Permasalahan selanjutnya adalah rasa ngantuk dan rasa malas. Hal ini bisa disebabkan karena kondisi keadaan di tempat ini, di mana bisa karena makanan, karena cuaca, dan kita memang tidak terbiasa dengan keadaan saat ini. Pada kehidupan sehari-hari kita biasanya tidur larut malam, kemudian bangunnya juga kesiangan, agak siang. Sedangkan pada saat kita berada di sini, kita tidurnya lebih awal dan bangunnya juga pagi sekali. Nah, kemudian pada kehidupan sehari-hari setelah kita makan mungkin kita akan bekerja atau mungkin berjalan sejenak. Sedangkan pada saat di sini kita sehabis makan langsung meditasi. Itu juga menyebabkan rasa ngantuk dan malas. Sometimes also because of food or some oily food also cause to the sleeping, and sometimes because of weather or sometimes because of bodily weak or really that is the many causes. But how to overcome in the Mahasatipatthana Sutra commentary and in the Anguttara Nikaya, so our Buddha preached to the Venerable Mahamoggallana. Because of these two things, so I would like to explain briefly how to overcome this law and torpor. Jadi dikarenakan oleh makanan, oleh cuaca atau kondisi tubuh yang kurang sehat, maka kita bisa menjadi ngantuk. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Di dalam Mahasatipatthana Sutta, Sang Buddha menjelaskan tentang cara mengatasi ini. Sayadaw akan memberikan penjelasan secara singkat. That is in the Mahasatipatthana Sutra commentary mentions, the commentators, Middahari Riya Loko Avokaso Sumitata Sabaya Kata Chadama Tina Mita Pahayino Mita Harimi, moderation in eating. That is, you must moderate the food when you eat, because as a meditator, so you take the now 8 precept. Because of that, at the afternoon, at the evening, not to be hungry. If you eat too much food also, it will cause to this law and torpor. Jadi Sayadaw mengatakan bahwa berhubungan dengan makanan, karena di sini kita mengambil 8 sila di mana setelah siang hari kita tidak makan lagi, maka terkadang apabila kita mengambil terlalu banyak makanan, nah itu akan menyebabkan lebih mudah ngantuk. And also because of not to get the sleepy also, if you eat
less food also because of the lack of the nutriment. So because of the lack of the food, at the evening, at night you may be hungry. Because of that you should adjust, moderate according to your belly, stomach. Kemudian rasa ngantuk ini juga bisa disebabkan karena kurangnya makanan, yaitu karena mengambil makan terlalu sedikit maka menyebabkan nutrisi-nutrisi di dalam tubuh itu tidak terpenuhi, maka itu menyebabkan tubuh menjadi lemas, menjadi ngantuk, dan itu after hungry what saya tahu. So because of the lack of the hungry, they may be hungry. Therefore adjust, moderate, Jadi, eat the food. Jadi karena merasa lapar itu akan muncul perasaan serakah atau menginginkan makanan. And in the commentary, the second one is Ariyapata. Sometimes while you are sitting meditation, if you get slow and torpor, so you should get up and you should meditate as the standing posture also. Because of standing posture, if you slop and if you sleepy, you may be fell down. Because of that, you are mind alert and more aware. Therefore, so you can overcome this slow and torpor. Change the body posture. Ketika meditasi duduk, untuk mengatasi rasa ngantuk dan rasa malas ini bisa dengan cara berdiri, kemudian meditasi sambil berdiri. Dengan cara meditasi sambil berdiri, apabila rasa ngantuk ini muncul, mungkin kita akan goyah dan terjatuh. Nah, dengan cara begini kita akan secara otomatis menjadi lebih segar, dan kemudian cara seperti ini bisa mengatasi rasa ngantuk itu. Mitahari riya loko alokare. Sometimes also if you are sleepy, so because of the dark or the place is something so dim, you should open eye and look the light, or if you are able to practice light kasina, so you should practice light kasina to alert your mind. So by that way also, the commentator explained to overcome the sloth and torpor. Lalu ketika rasa ngantuk muncul juga bisa jadi disebabkan oleh ruangan yang gelap atau remang-remang. Nah, untuk mengatasinya bisa dengan cara membuka mata dan melihat sinar atau cahaya. Nah, apabila mempraktekkan kasina cahaya, maka bisa menggunakan ini untuk mengatasi rasa ngantuk itu. The fourth one is abokaso. Abokaso means the space. You should not sit leaning the wall, or because if you sit leaning the wall, because of that you may more sleepy. Abokaso means you should sit the space or open air. Because of that you may more alert. That also one of the cause, to overcome the sloth and torpor. Dan kemudian selanjutnya yang keempat adalah ruangan, di mana jika di dalam ruangan
kita jangan bersandar di dinding. Dengan cara bersandar di dinding maka akan semakin mudah untuk tertidur. Nah, sebaiknya berada di ruangan yang lebih terbuka di mana ada sirkulasi udara. Nah, dengan cara seperti itu maka rasa ngantuk itu bisa diatasi. After that, our work also soon make that so associated with the noble friends who are the energetics, who had already overcome the sloth and torpor, should not associate sluggish persons, because if you associate that with sluggish, you will more lazy. Energetic friends, no? Who are there? Atau cara lain itu yaitu dengan cara membangkitkan suatu semangat atau energi, di mana apabila munculnya energi ini atau semangat ini maka bisa mengatasi yang namanya rasa ngantuk. And Sabbaya Katami, talk or speak. So appropriate speech only. Sometimes, if you are interested, you may be alert, but if you are not interested, you may be sleepy. Jadi dengan cara membangkitkan rasa ketertarikan terhadap sesuatu, what interested in what saya tahu. Interest topic. Oh. To arouse the energy or no? Ya, jadi dengan to get cara the sense of the urgency or no? Jadi dengan cara memikirkan suatu hal-hal yang menarik atau yang membuat semangat, maka dengan cara begitu seseorang dapat mengatasi rasa ngantuk itu. Another one is in the Anguttara Nikaya, Sattaka Nipata, chapter of the seventh, our Buddha preached to the Venerable Moggallana. The sutra is Pachalaya Mana Sutra. If you like to know detailedly, you can find in the Anguttara Nikaya, Sattaka Nipata, chapter of the seventh. That is, the first one is, if you are sleepy, so you should not attention to the object caused to the sloth and torpor, and you should change your attention to the other objects. That way also, you can overcome sloth and torpor. Change to the other objects, not to cause any other object, yes. Jadi kemudian ada di dalam sutta di mana dijelaskan, saya dong mengambil yang pendeknya, kita bisa ketika muncul rasa ngantuk itu, kita jangan memberi perhatian kepada rasa ngantuk itu, tapi kita langsung mengganti pada objek lain, objek apapun yang lain. So the second one and third one is you should ponder or recite the Dhamma, look like the Parita, no? You have memorized. By this way also you can overcome. By pondering or so mentally recitations, you cannot overcome this sloth and torpor. The third one is you should verbally recite the Dhamma you have memorized. Look like Parita or Dhammasaka Putana Sutra, or if you mentally pondering or recite, or if you verbally recite, because of your mind stimulate, you can overcome sloth and torpor.
Cara lain yaitu dengan cara membaca parita atau mengulang dhamma, atau dengan cara mengingat kembali dhamma yang telah dipelajari, parita yang pernah dibaca. Nah, dengan cara seperti ini juga rasa ngantuk dan rasa malas ini dapat diatasi, karena dengan cara membaca dan mengingat itu akan menstimulasi semangat atau rasa energi tadi. The fourth one is pull your both ear and rub your lip with your hands. By this way also you can alert your mind. Kemudian cara lain yaitu dengan cara menarik kedua telinga atau dengan menggosok-gosok permukaan kulit, misalnya tangan atau wajah. After that, by this way also still your mind is overwhelmed by the sloth and torpor. You get up your seat and wash your face with cold water and look the faraway star or faraway objects. By this way also you can overcome sloth and torpor. Jika kemudian masih merasa mengantuk, dapat berdiri dan kemudian pergilah mencuci wajah dengan air dingin. Setelah itu dapat melihat objek yang berada di kejauhan, misalnya di sini ada gunung, begitu. By this way also still your mind is overwhelmed by the sloth and torpor. The sixth one is, so if you are able to practice the light kasina, try to practice light kasina, and so to be brighter light appear in front of you. By this we also can overcome sloth and torpor. Lalu cara keenam, apabila masih merasa mengantuk, maka bisa dengan cara melihat cahaya, yaitu dengan mata melihat kepada sinar terang. Nah, dengan cara ini juga bisa berlatih kasina cahaya, di mana dengan melakukan ini maka dapat mengatasi rasa ngantuk tadi. By this way also still your mind is overwhelming sloth and torpor. The seventh one is our Buddha suggests to do the walking meditations. So to and fro, walking again and again. That also our Buddha suggests. So should put attention to the meditation object mindfully and so do the walking meditations. By this way also you can overcome sloth and torpor. Lalu cara yang ketujuh, apabila masih merasa mengantuk, maka Sang Buddha memberi saran agar kita melakukan meditasi jalan. Nah, pada saat meditasi jalan juga tetap memberikan perhatian kepada nafas, pada objek. Nah, dengan cara ini maka rasa ngantuk bisa diatasi. Still your mind is overwhelmed by the sloth and torpor. So later our Buddha, he understands the nature of the human. So if you are physically and mentally tired, you need to take rest. So through 7 ways, if you cannot overcome sloth and torpor, then Buddha suggests you should go to your bed and lying down and take rest. Is it you like more this one? Nah, tapi jika ternyata sudah melakukan ketujuh hal di atas masih saja mengantuk, maka Sang Buddha mengerti bahwa kondisi tubuh kita, jadi Sang Buddha menyarankan untuk beristirahat atau
yaitu tidur. Dan kata Sayadaw, mungkin ini adalah cara yang paling disukai. That also our Buddha suggests when you lie down, when you take sleep also, no? So should not sleep without mindfulness, so should sleep with the mindfulness lying down right side as lying posture, and after that also, no? You should not enjoy the sleeping and lying in the bed, and you must intend, when I wake up, I will do my meditation objects like that way, no? To sleep, to take rest. Our Buddha suggests in this sutra. Lalu Buddha menyarankan ketika berbaring tetaplah memberikan perhatian terhadap objek meditasi dengan cara mengambil posisi singa, posisi singa berbaring. Nah, dengan kemudian ketika berbaring kita tidak menikmati atau terlena dalam posisi tidur tersebut, berbaring tersebut, namun tetap memiliki niat untuk segera terbangun dan melanjutkan meditasi. The fourth difficulty is the disturbance of the sound. Sometimes meditator concentration is very tender. So because of that, some other meditator, if they coughing or getting up or walking or open and close the door or sneezing, or that time meditator mind shock, and so stop the meditation, disappointed or angry. That also should not bother to that sound. If you mindfully, patiently concentrate on the breath, so later on you will not bother this disturbance of the sounds. Lalu ada kendala yang keempat, yaitu gangguan dari suara-suara, di mana akan muncul gangguan ketika suara orang bergerak atau berjalan, ketika ada orang yang batuk, bersin. Nah, apabila hal itu terjadi, seringkali orang merasa terganggu dan merasa marah. Tetapi seharusnya seseorang tidak mempedulikan hal itu dan terus-menerus fokus dan menaruh perhatian kepada objek meditasinya tanpa merasa terganggu. That also in our country, Sonlon Siaroji, he told his disciples, his meditator, when you meditate, you try to reach unhearing place. What is the meaning of this unhearing place? In this world, really no unhearing place. If you go in the forest also, you may hear the animal sounds, the bird sound, or the wind, because of the wind blowing, the foliage crashing sound, or really in this world, no unhearing place. What does the meaning of unhearing place mean? If you concentrate on the breath, I have told you, if you are mind knowing successively on the breath, at the time, your mind, so not attention to the sound, because I have told you, one mind movement, one thought process can know one object only. Because of that, if you are mind successively knowing on the breath, that time your mind is knowing on the breath, and although the sound impinging, ear consciousness not arising. Therefore, so you won't hear the sound. Although you may hear the sound, you will not bother this sound. Because of that reasons, Sonlon Siaroji told his disciple, when you meditate, pay attention on the object and mindfully, respectfully, to arising this concentrating mind successively, you will get unhearing conditions.
Jadi di negara saya Dao, yaitu di Myanmar, em, para guru Sunlun Siara. Hmm? Sunlun Siara. Sunlun Siara. Sunlun Shaolun. Siara Ji. Oh. Hmm. Jadi saya Dauji memberikan pengarahan atau masukan ketika bermeditasi. Pergilah ke tempat yang tidak terdengar, tidak ada suara yang mengganggu. Nah, tetapi di dunia ini tidak ada tempat seperti itu, tidak ada tempat tanpa suara. Ketika kita pergi ke hutan, ada saja suara binatang yang terdengar. Lalu seperti apakah tempat yang tidak bersuara atau tidak mengganggu itu? Dijelaskan bahwa apabila pikiran kita dapat berhasil fokus kepada objek, kepada nafas itu, maka kita tidak akan mendengar suara-suara. Kenapa? Karena pada satu momen kesadaran itu, apabila kita fokus pada objek itu, maka hanya pada nafas itu kita akan sadar. Sedangkan pada suara-suara lain itu tidak akan terganggu. Nah, oleh sebab itu kita tidak akan terganggu oleh suara yang muncul. Maka saya Dauji menyarankan dan mengatakan, apabila kita berhasil dalam melakukan perhatian terus-menerus kepada meditasi Anapanasati terhadap objek nafas ini, maka kondisi di mana tempat yang tidak ada suara itu akan ada. Therefore, other meditator making the sounds or other sound from outside. So when you hear, when you concentration, something lost, don't disappoint. No? Pay attention on the breath. Later on, you are able to tolerate this sound and you will find good results. Another difficulties is seeing the many images. That is when you meditate, you see the very ugly forms or look like they're hungry ghosts, or sometimes you see the relatives who had already passed away, or sometimes you see the very pleasant, the serene or object. Sometimes you see the many deva or the Buddha rupas. Or so if you follow and you think this object, your concentration will lost, and your meditation will not developed. So just ignore and pay attention on the breath. Later on, slowly and slowly, if you are able to concentrate on the breath, this image will be disappear, and you will see the the plain light or white screen, or you will see that this anapana ugaha nimitta. So because of that, if you see any images during the meditation time, don't pay attention, don't follow, and don't think. Terkadang para meditator lain akan membuat suara-suara. Nah, mungkin karena suara-suara itu mengganggu, maka konsentrasi dapat menurun atau jatuh. Nah, tetapi tidak masalah, tetaplah fokus kepada nafas itu tanpa merasa terganggu. Lalu selama meditasi akan muncul banyak sekali objek, di mana banyak sekali objek itu bisa jadi hal-hal misalnya seperti hantu-hantu atau sanak saudara yang telah meninggal, atau hal-hal yang biasa kita lakukan sehari-hari saat ini, atau kemudian melihat dewa-dewi, kemudian melihat bermacam-macam objek lainnya. Apabila kita memberi perhatian kepada objek-objek yang muncul ini, maka ini akan menyebabkan konsentrasi kita jatuh. Jadi yang harus dilakukan adalah
tidak mempedulikan objek apapun yang muncul selain nafas. Jadi ketika kita bermeditasi, kita tetap fokus kepada nafas ini, di mana nafas ini masuk dan keluar sampai pada saat konsentrasi itu telah cukup bagus, maka akan muncul nimitta, yaitu ugaha nimitta. Nah, jadi pada tahap ini saya mengatakan agar kita tidak mengikuti objek apapun. That also in our country, one of the teacher mentions to his meditator, when you meditate, when you practice anapana meditations, at that moment you see the object, even the Buddha rupas, no? The image of the Buddha rupa come with 500 arhats. That image also, when you see, you don't open eye, you don't pay salute to that object. In the moment anapana meditation time, not concerning with you this object. Because if you pay respect, if you open eye, your concentration will lost. Because of that reasons, so no, even you see the Buddha image also, anapana meditation time, not concerned with you, your object is in and out breath. Therefore, pay attention on the breath and continue to your meditations. Ada di Myanmar dikatakan seorang guru menjelaskan dan mengatakan bagi orang yang melakukan meditasi anapanasati, ketika di dalam memperhatikan nafas itu muncul bayangan Buddha beserta 100 arahat. Pada saat itu jangan membuka mata dan jangan memberi hormat kepada objek yang muncul itu. Karena ketika mata itu dibuka, maka konsentrasi otomatis akan jatuh. Jadi guru di Myanmar mengatakan ketika meditasi objeknya hanya satu, yaitu anapanasati. The sixth one is the lost the breath. That also, as the anapana meditator, they must understand the nature of the anapana meditations. What does the nature mean? Because if you practice anapana meditations, the breath will be, no, slowly and slowly, it will be very subtle. What is the reasons? What is the cause? That is our body nature. What is our body nature? Because our body nature, if we do sport or hard work, our body needs energy and oxygens. Because of that, we breathe cross breathing. Sometimes, if we do not enough nostril breathing, we use mouth breathing also, because of to get the enough oxygen and energy. But normally, if we do normal work, usual work, no need to use mouth breathing. When you meditate, you are sitting one posture, your mind also calm and free from the defilements. Because of that reasons, our body doesn't need energy and oxygen. So therefore, when you practice anapana meditation, the breath will be very subtle, very fine, very gentle. Initially, your mindfulness is not enough. You cannot find the breath. You think you lost the breath. So, no, mindfully, patiently concentrate on the breath. Later, you will overcome this problem and you are able to concentrate on that fine breath, subtle breath. If we lost the breath, then what's happening? Mindfully, patiently concentrate at the nose. No? At the
Kemudian ada permasalahan keenam yaitu kehilangan nafas. Di dalam anapanasati, meditasi anapanasati, kita harus tahu bahwa ada sifat alami dari nafas itu, di mana nafas itu bisa menjadi sangat lembut. Nah, tetapi apa yang menyebabkan nafas itu menjadi lembut? Itu disebabkan oleh sifat alami dari tubuh kita. Jika pada kehidupan sehari-hari kita melakukan kerja-kerja keras dan melakukan olahraga misalnya, maka kita membutuhkan lebih banyak oksigen, kita membutuhkan lebih banyak energi. Oleh karena itu, maka ketika kita bernafas, maka nafas kita itu lebih kasar, kemudian energi kemudian lebih mudah dirasakan. Namun pada saat kita bermeditasi, kita hanya duduk pada satu posisi dan kemudian pikiran kita lebih tenang. Dengan pikiran kita yang begitu tenang dan lembut, maka energi yang kita butuhkan juga semakin sedikit. Oksigen yang kita butuh semakin sedikit. Nah, itu menyebabkan pikiran kita semakin lembut, tubuh kita juga semakin tenang. Nah, dan karena itu kita tidak membutuhkan banyak energi, tidak membutuhkan banyak oksigen. Nah, pada kondisi seperti itu kita biasanya berpikir nafas kita itu hilang. Kalau terjadi hal seperti itu, maka kita harus tetap memberikan perhatian kepada nafas itu, di mana nafas keluar, di mana nafas masuk. Nah, jadi kita tetap memberi perhatian kepada nafas itu terus-menerus, maka kemudian kita akan bisa mengatasi masalah nafas yang lembut ini. That also you may heard the Dhamma Prisha. So many Dhamma Prisha explain from the Visuddhimagga. Visuddhimagga also mentioned the ancient times when the meditator lost the breath, how to overcome. So when the meditator lost the breath, should not break the meditation, should not consider to ask the teacher, should not change to the other objects. So patiently, mindfully concentrate on the breath end. So he must review and reflect. So there are 7 persons and no more breath in the world. What are the 7 persons? The fetus in the mother womb, and a man in the drum, in the water. So a man unconsciousness. So the dead body, a meditator who attain the fourth, who are right absorbing the mind in the fourth jhana, and a meditator who are attaining the Nirodha Samapatti, and the Brahmas. So these 7 persons only no more breath. I am not including these 7 persons, and because of the lack of the mindfulness, so I don't find the breath. Therefore, if you put with great mindfulness, slowly and slowly, gradually, you will find your breath. The man thrown in the water. No? Unconscious persons, death body, no? Attaining the fourth jhana, no? Attaining the Nirodha Samapatti and the Brahma. Kemudian menurut para guru-guru Dhamma yang terdapat di dalam Visuddhimagga, cara mengatasi pemikiran tentang bagaimana nafas ini hilang, seseorang harus merenungkan sebagai berikut, yaitu merenungkan tentang tujuh hal yang ada di,
7 jenis orang di dunia ini, yaitu pertama, bayi yang di dalam kandungan itu tidak bernafas. Kemudian orang mati tidak bernafas. Kemudian orang yang tenggelam di dalam air juga tidak bernafas. Kemudian orang yang pingsan itu juga tidak bernafas. Kemudian orang yang memasuki jana keempat itu juga tidak bernafas. Kemudian orang yang memasuki niroda sahampati juga tidak bernafas. Kemudian yang para Brahma juga tidak bernafas. Is it not breathing or No more breath. oh, tidak ada nafas, bukan tidak bernafas ya, tidak terasa nafasnya. Another example is the plowman example. The plowman, the farmer, he plowed in his paddy field with his 2 oxens. Later, he also tired. The oxen are also tired. Then he stopped his plowing and he freed his oxen into the jungle. Later, after taking rest, when he like to start his work, he doesn't look for this oxen into the jungle. He straightly go to the pond, because that pond, these oxen are daily. They come and they came and they drink the water. Because of that reasons, the plowman straightly go to the pond, and then when he find that this oxen and he catch and he start his work again. In the same way, if you lost your breath also, no need to look for anywhere. Throughout the life, where are you breathing? Between the nostril and upper lip, in this range only. This is your domain. Because of that, if when you are lost your breath, no need to look for anywhere. In front of the nose, at the nose, put your attention mindfully. Slowly and slowly, look like the 2 oxens. You will find you are in and out breath. Then you should continue to meditate. Then you will develop your meditations. Kemudian ada dicontohkan seperti seorang petani yang membajak sawahnya, kemudian 2 binatang bajaknya, misalnya kerbau itu, setelah mereka merasa capek, petani itu akan melepaskan 2 ekor kerbaunya itu ke dalam hutan. Namun ketika seorang petani itu akan membutuhkannya, dia tidak perlu mencari ke dalam hutan, mencari ke sana kemari, karena dia tahu bahwa kedua kerbau itu akan pergi ke kolam. Jadi yang perlu dilakukan oleh petani itu, maka dia pergi ke arah kolam dan menemukan kerbaunya di sana. Dan setelah itu petani itu bisa melanjutkan pekerjaannya lagi. Jadi sama seperti apabila kita kehilangan nafas, jangan mencarinya di tempat lain, tetapi perhatikan bagian depan hidung Anda. Nah, di situ apabila memberi perhatian pada posisi itu, di mana akan terasa bahwa nafas ada di situ. Nah, dengan terus-menerus memberikan perhatian di tempat itu, maka konsentrasi meditasi akan berkembang. Really, these are during the interview times, most of the meditator complain these 6 difficulties. So some difficulty also, sometimes when they meditate, they feel that they have face or head tightness, or sometimes Anapana meditation is sleeping well, but some meditator also they complain when they meditate,
night time not sleeping well or like that way, according to the meditator individual. So they has this individual problem and difficulties also. That is during the meditation times, interview times. So no, depend on their difficulties, I suggest how to overcome. But today I think you are also sitting long time tired. I should stop and so next day only continue to this topic to tell the life management through meditation, but not reach yet this one. How to overcome the anapana only. So let us stop here. Jadi Sayadaw mengatakan ketika meditasi, para meditator, para yogi menyampaikan tentang 6 kesulitan yang masing-masing dihadapi. Ada yang merasa tubuhnya sakit, duduknya pegal-pegal, kemudian kepalanya terasa sangat tertekan, sangat keras, dan kemudian ada yang merasa mengantuk. Sayadaw sudah memberikan pengarahan atau masukan berdasarkan apa yang dialami para yogi, karena setiap peserta meditasi para yogi memiliki kesulitan tersendiri. Nah, di sini Sayadaw mengatakan sebenarnya Sayadaw akan menjelaskan mengenai Anapanasati lebih lanjut, tetapi karena kita sudah bermeditasi seharian dan sudah capek, Sayadaw mengatakan kita akan mengakhiri Dhamma Talk sampai di sini. Let us recite together. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Buddhang Pujemi. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammam Pujemi. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Sangham Pujemi. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Jati Jara Bradi Maranama Parimongchisami Irame Punyam Asawekyam Wahang Hodu Irame Punyam Nibbanasa Pachayo Hodu Mama Punya Bagam Sabba Satanam Bajima Desabi Me Samam Punya Bagam Labantu. Sadhu, sadhu, sadhu.